In the wee hours of 6 June, Gyani Puran Singh says, at least 4 bullets were fired at the Harmandir Sahib from Atta Mandi side. Not only was the handwritten Guru Granth Sahib pierced by a bullet, one of the SGPC employees of Avatar Singh too was hit in the leg. Fellow employees and others in the Harmandir Sahib bandaged him the whole day as he lay bleeding. ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨਿਓ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਾਰੇ ਤਾਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਈ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਸਰਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਸਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ 52 ਅੱਖਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਈ ਆ ਠੀਕ ਉਹ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੀ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੰਘੀ ਇਸ ਬੰਨਿਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾੜਿਆ ਜੰਗਲਾ ਪਾੜਿਆ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗੋਲੀ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਸ ਬੰਨੇ ਲੱਤ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਗੋਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਨ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ 6:45 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 7:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ Meantime, as the army strategized for the big battle to neutralize the militants in the Akal Takht, it started moving into the hostel complex. This complex in 1984 consisted of the Akal Rest House, New Akal Rest House and Guru Ramdas Sarai, all of which were 3-storied buildings. There was also the double-storied Teja Singh Samundri Hall, which housed SGPC offices. Then there were the 4-storied Guru Nanak Niwas and the Akali Dal offices in a row. These buildings had nearly 400 rooms between them. Some of these rooms were offices and the remaining were used by pilgrims for night stay. At the far end of this row was the Baba Atal Gurdwara. Opposite the Akal Rest House was the double-storied Langar building, which is still there. Opposite the building housing the offices of Akali Dal is the Manji Sahib Gurdwara. The morchas of militants on the Akal Rest House and the Sarai were manned by the All India Sikh Students Federation men led by Harminder Singh Sandhu. All the Akali Dal and SGPC leaders were in the Teja Singh Samundri Hall alongside some militants. The militants, owing allegiance to Sant Jarnail Singh Bhindranwale, had the twin purpose for being there to prevent the Akali leaders from surrendering and to also prevent the troops from entering the main Golden Temple complex from the Langar gate, which was right in front. There were some Babbar Khalsa activists too who were keen to protect the Akali leaders. These included Bibi Amarjit Kaur of the Akhand Kirtani Jatha. The Babbars too were hell-bent on preventing army men from going into the main complex from the Langar gate. The Babbar Khalsa activists controlled morchas in Guru Nanak Niwas besides the Langar and the Manji Sahib. An entire battalion of 9 Kamau and 2 companies of 15 Kamau were given the task of clearing up the hostel complex of the militants and also facilitate the entry of 26 Madras and 1 para-commando divers into the Golden Temple complex from the Langar gate. They had heavy mechanized support in the form of 4 Vijayant tanks, 6 BMPs and 3 APCs.
As 9 Command under the charge of Lieutenant Colonel K. Bhaumik entered the sarai, it had encountered fire from the morchas on the top and from some of the rooms. AISSF leader Harminder Singh Sandhu told his interrogators later that amongst them, Virsa Singh Valtoha and Keval Singh were manning the morchas atop the Akal rest house and firing at the army troops with LMGs. Harminder Singh Sandhu also told his interrogators that his group comprised Rajinder Singh Mehta, Amarjit Singh Chawla, Virsa Singh Valtoha and Keval Singh, and each one of them had about a dozen grenades of HE-36 make, 2 SLRs, 1 LMG, 2 Sten guns, half a dozen rifles and a pistol. From various accounts, it turns out that soon after the army launched the operation and tanks entered the hostel complex after breaking the steel gate, the Federation men, including Sandhu, shifted to a shed near the room of Jathedar Gurcharan Singh Tora in the sarai. It appears that most people were trying to stay close to Sant Longowal and Jathedar Tora, as they were expected to be escorted out safely. But the resistance from the militants was much less than expected here, because the machine guns atop the tanks had been firing at potential targets, which caused much shock and awe. So by 1:30 a.m. on 6 June, the army had secured the sarai. Consequently, a large number of people staying in the sarai had either surrendered or had been captured. The commanding officer of 9 Command had orders to ensure the safety of devotees in the hostel complex while carrying out the operations. His task also included a safe evacuation of Akali Dal leaders from the Teja Singh Samundari Hall. Through persons captured from the sarai, contact was established with the Akali leaders at about 3 a.m. who, as General Barar writes in his book, were willing to surrender. When Major H.K. Palta, a company commander of 9 Command, approached them, they were huddled together in a room and readily gave themselves up. When they were being escorted to the sarai, where about 200 persons had been assembled, someone lobbed a grenade in the open forecourt. This led to a huge pandemonium and people ran helter-skelter. In the confusion, army Jawans too opened up, and in the crossfire between the army troops and the militants, many women, children and innocent persons were killed. Among those killed was SGPC Secretary Gurcharan Singh and Sangrur District Jathedar Nishatar Singh. Many of those killed had come from Sangrur to court arrest in the Akali Morcha. In the morning, 70 dead bodies lay in the compound, including 30 women and 5 children. The army says that it was a bid on the part of militants to thwart the safe evacuation of Akali leaders from there. Soon after the exchange of fire, the army troops had swiftly taken the Akali leaders to room number 8 in the sarai, where they spent the night with armed guards placed outside to protect them. रात पैगी, मैं फिर ये भी इंसाफ करना चाहूँगा, जो रात पैगी, तो कोई रात दे मेरे ख्याल 11 बजे जो साढ़े वाला पासा सी समुंदरी हाल, उन्होंने पता होना फौज नूं, फिर उस इस पास्यों फौज दाखिल हुई सिंधी होटल वाले पास, तो उदों बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ 25-30 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ. General Barar in his book maintains that another such grenade was lobbed by the militants when army troops collected all the persons they had captured in one place in the Teja Singh Samundari Hall. This, he has written, led to a lot of deaths. So after the tragic events of the night, the army had secured Teja Singh Samundari Hall by 5 a.m. The adjoining Guru Nanak Niwas witnessed a similar tragedy in which 15 innocent lives were lost.
but contrary to their expectation, the army men encountered very little opposition from here. Later, it was reported that the Babbars, after putting up some resistance initially, made an escape through one of the by-lanes at the back, with which they were familiar. But a significant omission in General Barar's account of Operation Blue Star in his book is the Nazi-style cold-blooded execution of about 20 Sikh youth arrested from the hostel complex who were lined up against a wall, thereby a major of the 9 Command Regiment, and mowed down with a machine gun on 6th morning. Senior Akali Dal leader and former Union Minister for Social Welfare Balwant Singh Ramuwalia was a witness to this bone-chilling tragedy. In fact, he miraculously escaped being a part of this pogrom after flashing his identity card as a former member of the 6th Lok Sabha. Ramuwalia describes what happened. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ, ਐ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ 35-40 ਬੰਦੇ ਐ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਾ ਲਏ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਐ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਰਹੋ ਹਟ ਐ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਐ ਬਹਿ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਂਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐ ਬਹਾ ਲਏ। ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਐ ਰੁਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਬਰਸੀਨ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢੇਰੀ ਜਿਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਰਸੀਨ ਦੀ ਵੱਢੀ ਜਾਣਾ, ਉਵੇਂ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਤੜਫਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ 24-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਦੁੱਖ ਹੈ, 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਐ ਬਹਾ ਕੇ ਮਰੇ। ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਫੌਜੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਭੱਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜੋ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3-3:30 ਵਜੇ ਦੀ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਹੋ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਫੌਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਭਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰਚਾ ਪੂਰਨ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਸੂਟ ਸਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਾਣਸ ਸੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ex-MP ਦਾ ਕਾਰਡ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨ ਆਈ ਸਪੀਕ ਫਾਰ ਏ ਵਾਈਲ? ਆਈ ਐਮ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, a former member Lok Sabha. I and all these persons who are under your custody belong to Sant Harchand Singh Longowal. We are non-violent people, nothing to do with armed struggle. We are here just as a part of Akali Dal Peaceful Morcha. ਕਹਿੰਦੇ what is your name? ਮੈਂ ਕਿਹਾ my name is Ramuwalia. ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ I'm not misguiding, not misleading. This is my identity card. Please check it up. But God knows ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟਾਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਐ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਮੇਰੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ। ਮੈਂ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਜੀ ਦੋਨੀ ਪਾਸਿਆਂ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈ, ਐ ਧੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਹੇਅਰ? ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। Brigadier O.S. Goraya, who was then Colonel Administration and Headquarters 15 Div, has written in his forthcoming book that the then SGPC Secretary
Bhan Singh confirmed this incident to him. ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੁਛ ਡਰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਗਲਤ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮੂਲਾ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਲੱਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕੱਛੇ ਪਾਏ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਫਟਰਨੂਨ। Even as mopping up operations were in progress in the hostel buildings on 6th June morning, the Langar building was still providing stiff resistance. In the exchange of fire between the militants and Jawans of 9 Kamo, a fire broke out as Langar items caught fire. There were explosions too as cooking gas cylinders went up in flames and exploded. The fire continued even after the Langar resistance fell silent. While the army thought that the militants in the Langar area had been completely eliminated, they propped up again on 8th June. Apparently, the militants holding gun positions in the Langar area had retired into the basement levels, back rooms and tunnels of the 18th century bungas. But more on that later. For now, let us focus on the Akal Takht, where a pitched battle was fought. At the crack of dawn on 6th June, almost all areas of the Golden Temple complex had fallen silent except the Akal Takht, where the army men were still engaged in the overnight assault. There were several pockets of resistance in the Akal Takht, the red brick building to its right and the building next to the Nishan Sahib on the left. The volleys of fire held a complete sway over the quadrangle forecourt in front of the Akal Takht. A machine gun placed barely knee-high at the front entrance of the Akal Takht after cutting through the marble had been firing away with amazing alacrity and playing havoc with the assaulting troops. So even as the army commanders groped for a strategy to take the Akal Takht, its units had taken general control of the various areas of Golden Temple complex. 10 guards had taken over the Ghantaghar entrance in the north and the area towards the Akal Takht. Special Frontier Force had gained a foothold in the Darshini Dori. 26 Madras, which had been stalled at the Langar entrance on the eastern flank, too fetched up and linked up with 9 Garhwal and 15 Kamau, which after a room-to-room fight had taken control of the approach to the Akal Takht from the Atta Mandi side. At 5:10 a.m. on 6 June, New Delhi gave the green signal to use the main gun of the tanks. Brigadier A.K. Devan, Deputy GOC of 15 Div, who was amidst the battle, suggested that before using the main gun, an attempt should be made by 15 Kamau to take over the Akal Takht, with all other flanks providing covering fire to the assaulting troops, besides engaging the Akal Takht's defences. At 5:30 a.m., in a last-ditch attempt, the Kamaunis launched their attack on the Akal Takht with fire support from their base to cover their movement. The tanks too opened up from the Langar end with the machine guns.
militants in the Akal Takht were subjected to a two-company attack. Major B.K. Mishra with his troops of A Company managed to get into the Akal Takht, but were shot down by machine gun fire by the militants as they tried to negotiate the steps. Company Commander Mishra lay dead as a result of this fire. The machine guns in the Akal Takht basement and the first floor too opened up on the assaulting troops, resulting in both companies withdrawing to the covered veranda. The Commaunis lost 7 men and 23 were wounded. The militants had repulsed the assault and the commandos had failed in their mission. Not giving up, the army commanders decided to launch 26 Madras from where 15 Kumaon had left. Barar says in his book, instead of a set-piece attack, a commando-type assault was quickly planned. The assault by a 10-member team of 26 Madras was to be spearheaded by Lieutenant Jyoti Kumar Dang along with one GSO. 2 subgroups were formed. Subedar KP Raman Ravi and 4 others were tasked with destroying the bunker covering the staircase from where 2 officers had been shot with an explosive pole charge. 1 NCO and 3 riflemen were to simultaneously rush to the first floor and silence the machine gun with grenades and carbines. But as the 2 groups closed in with fire support from all directions, they faced serious problems. General Barar has written that all hell broke loose from as many as 8 to 9 well-fortified machine gun emplacements. The first group got to the bunker, but before it could place the pole charge, it came under repeated bursts of fire, accounting for the entire group being killed or wounded. The second group also got inside the staircase, but before it could move to the first floor, it was greeted with machine gun fire, which severely wounded everyone. Undoubtedly, from the militants' point of view, General Shah Beg Singh had done a marvelous job in making his firing positions. Even though Shah Beg Singh lay dead in the Akal Takht for almost 12 hours, Sant Bhindranwale's men holding the fire positions prepared by him did not let the Akal Takht be breached. Of the 10 persons in the assault team of 26 Madras, only 3 could extricate themselves, and that too in an injured condition. The second attack too had been repulsed. And finally, when the rays of the sharp summer's sun started to pierce through each crevice of the complex, the army commanders decided to use the main gun of the tanks. 2 of the tanks pounded the Akal Takht with 105mm high explosive squash heads. General Barar later told me in an interview that about 20 shells were fired. If 5 rounds don't have any effect, then you fire 10. If 10 rounds don't have any effect, you fire more. I think about 20 odd rounds. Initially, 1 or 2 shells hit the Darshini Diori as corrections were made and Akal Takht was engaged. As the edifice of the Akal Takht started crumbling, the militants' fire stopped altogether. The shock and awe must have rattled the militants. General Barar claims that there was a huge explosion in the Akal Takht. What caused it is still not known. It may have been the decision of Sant Bhindranwale and his comrades to blow up their personal belongings and exit. From all accounts, it appears that it was about this time, between 8:30 a.m. and 8:45 a.m., that small groups of militants emerged from the Akal Takht and made a dash for cover. They were all mowed down by the troops, who by then were on all vital places around the Akal Takht. The exact time when Sant Jarnail Singh Bhindranwale and his men decided to come out of the Akal Takht is not known. But one account which appears somewhat credible is that of Gyani Pritam Singh, the then head Granthi of Akal Takht, who claims
to be an eyewitness of whatever was going on in the Akal Takht until about 8 a.m. on 6 June. He says, I, along with 3 Sevadars, was in a room along the northern flank of the Akal Takht. When at about 7 a.m. the sound of firing subsided a little, he says he saw Sant Bhindranwale emerge from the flush toilets close to his room. Bhindranwale performed his ablutions under the taps and returned to the Akal Takht while talking to his comrades. The Gyani further says he could not hear or talk to him. At about 8:30 a.m., Bhai Amrik Singh also came out. After finishing his ablutions, he entered his room and advised them to escape. The Gyani says that they asked him about their plans and the whereabouts of the Sant. He says, he told us that Sant Bhindranwale was in the basement. Initially, they had prepared to embrace martyrdom at 7:30 a.m., but now it had been postponed to 9:30 a.m. Bhai Amrik Singh said that there have been a lot of sacrifices and it is only natural that they too sacrifice themselves, otherwise people would not spare them. He was heard giving instructions to some of his associates on what they should do when Sant Bhindranwale, he and the others were no more. One was asked to organize an Akhand Path at his house, another to distribute laddus when his child, who was due, would be born in a month's time. The Gyani then acquired the key to the iron gate of the opening into the adjoining Gurdwara Thara Sahib from the personal guards of the Sant. He says, using this, I, along with 12 others, including a woman, escaped into Bohad Wali Gali, which was right behind, and took shelter in the house of another Sevadar of Darbar Sahib, Bhai Balbir Singh. From here, we were arrested on 8th June, he says. If this account is held credible, Gyani Pritam Singh must have escaped at about 8:30 a.m. when Sant Bhindranwale was still inside the Akal Takht. How and when Sant Bhindranwale actually came out of the Akal Takht is not known. Some slightly differing accounts have also come in. Perhaps it was a little after 8:30 a.m. that Sant Bhindranwale and Bhai Amrik Singh realized that resistance from within the Akal Takht was futile now. They rushed out and were shot, though at that time no one knew their identity. ਸੰਤ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ, ਤੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੋਹਾ ਡਿੱਗਾ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਤ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਵੱਲ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਛਾੜ ਗੋਲੀਆਂ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। By 9 a.m., the Akal Takht and the adjoining buildings had been silenced.
But in the process, Sant Bhindranwale and his men had brought upon the army to use its ultimate weapon of that time, the tanks. While this act would be viewed as a war which was waged against the Indian state, I am afraid the Sikh history will view it differently. It is no wonder, therefore, that overlooking the massive armed build-up by the militants which necessitated the army operation, a Blue Star Memorial has been built. Anyway, there was lull in the Golden Temple complex for some time. According to General Barar, at about 11 a.m., several militants rushed out of the Akal Takht with weapons. Throwing them on the ground, some of them made a dash for the gates, while others jumped into the Sarovar to swim across to the Harmandir Sahib. All of them were shot. Among those who had jumped into the Sarovar and shot was Dalbir Singh Abhyasi, one of the accused in the Lala Jagat Narayan murder case. A few minutes later, a group of 10 militants emerged from the Akal Takht waving a white cloth. They were arrested. At about this time, 12 Bihar, which had cordoned off the area, arrested 26 persons who were trying to escape from the by-lanes behind the Akal Takht. In the afternoon, 26 Madras was given the task to clear the Akal Takht area. While they were scanning the buildings around them, they noticed 2 militants trying to sneak away. They shot one and arrested the other. The arrested militant's initial interrogation revealed that Sant Bhindranwale was dead. He guided the troops to where his body lay along with some others. The son's hair were flowing and he was wearing his long breeches. A long-barreled pistol was still strapped to his side. He had been hit in the head and leg. The militant also identified 2 more bodies which he said were those of Bhai Amrik Singh and Thara Singh. These bodies were then picked up and taken to the Ghantaghar gate. Sant Bhindranwale's pistol was unstrapped from his body and placed along with the bandolier by his side. The bodies were later placed on ice slabs near the entrance, where they were further identified by the police and intelligence agencies. General Barar stated in his book that Jarnail Singh Bhindranwale's body was identified by his brother, then Subedar Major Harcharan Singh Rode, besides many others. Honorary Captain Harcharan Singh Rode disputes the fact that he identified the body of his younger brother Jarnail Singh Bhindranwale. ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ 7 ਤਰੀਕ 1984 ਜੂਨ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ। 7 ਤਰੀਕ 8 ਵਜੇ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਵ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਦਰਾਸੀ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ कहने लगा, साहब आप यहाँ कैसे खड़े हैं, आप क्यों नहीं जा रहे अंदर, इधर कैसे खड़े हैं। मैं कहा जी मैं तो इत्थे इन्हां नूं देखण आया। कहंदे जाओ अंदर जाओ। मैं जाके संतां दे उरों इत्थों जिथे पैर धोए दे उत्थों लंघ के ते संतां दी डैड बाडी दे कोले ते मैं जाके पै गया उन्हां दे गोडियां दे उत्ते। जदों मैं नमस्कार कीते तां मैं फतेह बुलाई तां उन्हां दे जिहड़े केस सी वो विचारे दा केस है नहीं सी
ਤੇ ਐਂ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸਪਸ਼ਟ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਸੀ ਸਰਵਲੋਹ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਕੇ ਫੈਰ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੱਜੀ ਅੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਰੋਡੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਦੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਹਜਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਦੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। The next morning, a local photographer in Amritsar was woken up and he shot the bodies of Sant Bhindranwale and others lying on a slab of ice each. Later that morning, among the army men who specially came to see the body was General K. Sundarji. Among the persons arrested by the BSF near Amritsar's Kathiyan Bazaar on 6 June was Anok Singh, who was trying to escape with 40 others. He revealed during his interrogation that Sant Bhindranwale and Shahbeg Singh never expected that the government would ever order the army to attack the Golden Temple. They only expected a limited police or military action. Anok Singh claimed that Bhindranwale and his men were able to intercept all radio communications of the army through a receiver set. He claimed that at 8 p.m. on 5th June, Bhindranwale ordered his closest followers to escape to the streets outside the Akal Takht. This claim is not corroborated by any other accounts, and it is possible that Sant Bhindranwale never asked anyone to escape, but those who escaped wanted to give the impression that they did so only on his orders. According to Anok Singh, those asked to escape besides him were Gopal Singh Shaheed, Gurmukh Singh Gadwai, Jarnail Singh and Nihang Man Singh, 36 in all, and they were all arrested by the BSF. Perhaps, if at all, the Sant or Bhai Amrik Singh asked people to leave the Akal Takht area, and escape was on 6 June morning when the tanks began to boom on Akal Takht. It was only at about 5 p.m. on 6 June that Major General Kuldeep Singh Barad made an announcement that the army was in complete control of the Golden Temple complex, and all those who were still inside should come out with their hands raised above their head and surrender. Consequently, people still inside the buildings came out with raised hands from different areas. Even from the Harimandir Sahib, everyone except Gyani Puran Singh and Gyani Mohan Singh came out. The two asked those going out to tell the army commanders that the two were still inside because they couldn't leave the holy place unattended. ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4:30 ਵਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਰਾੜ ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਕੇਸ ਬਰਾੜ। ਕੇਸ ਬਰਾੜ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਸੀ
ਸਭ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਸਿੰਘ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ 2 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਪੌਣੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਵੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਆਓ। 6 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ 6 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਆਖੇਗੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਮਾਰੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੌਣੇ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। The army made further announcements asking the two to come out, but they stayed put. Finally, army officers along with some sevadars went into the sanctum sanctorum to escort them out. Unfortunately, Avtar Singh had died by then inside the sanctum sanctorum. Gyani Puran Singh and Gyani Mohan Singh were taken to General Barar, who asked them why they had not surrendered. They explained how the Harmandir Sahib could not be left unattended. They were allowed to go to the washroom and then escorted back into the Harmandir Sahib by the army, where a thorough search was carried out. Gyani Puran Singh claims that no weapons were found in the search. The body of Avtar Singh was then taken out. Both Gyani Puran Singh and Gyani Mohan Singh were allowed to stay put inside, and an army escort was put on them. Later, even food was sent to them by the army, which they said they did not eat. They spent the night of 6th June inside the Harmandir Sahib. The next morning, both were escorted to their homes, and Gyani Sahib Singh, head Granthi of Harmandir Sahib, was called to resume the Maryada. What all did Gyani Sahib Singh see, and how did the army find him? Please hear from him in his own words. ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ 7 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਮੂਹ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੂੰਕਿ ਮਰਿਆਦਾ 5 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 4-5 ਵਜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ 2 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। तो मैं दरवाज़ा खोलिया, उन्होंने बाहर बोर्ड मेरा लगा सी हैड प्रीस्ट का। उन्होंने मैंने पूछा इंग्लिश भी तुसी हैड ग्रंथी हो? मैं कहा। तो कहने लगे तुसी 15-20 मिनटां तैयार हो जाओ, हरमंदर साहब चल मंदिर के अंदर प्रकाश करना, अपनी प्रोग्राम शुरू करो। वो मिलटरी ने मैनू अपने घेरे विच 7 तरीक सवेरे 5 बजे हरमंदर साहब
Once Longowal came out, the first time I saw him in good light, and I was really impressed. First thing he asked me, "Oh, mar gaya ki nahi?" Then he said कि रात में मेरे ते किसी ने ग्रेनेड खेलिया सिटिया सी कि मैं बच गया, 2 बंदे मेरे मारे गए ने ते 2-3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ then he said कि then I think he gathered some confidence in me. He said ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 4-5 ਜਵਾਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਉਹ ਹੈ। So I was totally taken by surprise. I didn't know this is entirely a new situation which has come up. Toda Sahab came, he was entirely a different personality, very imposing, his eyes bulging out under a very tight pagdi. His words were "mar gaya ke jiunda." But he took me to another side and said कि मेरे पे कुछ बंदे इतने हैं, उन्होंने तुम खास ख्याल रखियो। मैं जी इस तो कोई गल ही नहीं है, उन्होंने मैं तुहाडे नाल तां नहीं लिजा सकदा, मेरे को उत्थे इन्ना हुक्म नहीं है। उन्होंने हाँ उन्होंने जदों भी लुक आफ्टर मैं असीं करांगे। ते कहंदा वो जिहड़े मंजी ते बैठे ने बंदे मेरे बंदे ने। So I looked at the manji, I found the same person. So I was totally shaken.